Wadau, how are your people doing? So, leo nataka tu ku remind kitu moja kama wa Kenya, cause I've been watching what is happening to my country Kenya online, and it's sad. It's sad for me how sisi wa Kenya tuko na such a short memory span, and we are so quick to forget what has happened in the past and what has been happening just most recently. Unajua, when you look at Kenya right now, the masses have already started dividing themselves according to tribe kama kawaida. There's a Luya nation with Natembea. The Kisis are with Metiangi. The Luo nation kama kawaida, they are with Baba. A group of them is saying they are Team Babu Owino. There's another group that is from the central part of Kenya saying they are Team Wamonyoro, who is the former deputy president. Okay. And then there is, of course, the Kenyans who are Team Ruto, and some other Kenyans who are in the dark who are Team Ruto. But this is a sad thing. This is a sad thing about all this. For me, nikiangalia hizo stories zote naangalia najiuliza, sisi kama wa Kenya, 60 years after independence, what is that one thing as a Kenyan that you can truly stand and say that you are proud of as a Kenyan, and you can say that has been because of these politicians? The only politician in Kenya who did something that as a Kenyan you can say you are proud of was Moi Kibaki. Because Moi Kibaki was the only person who gave us something that you can truly be proud of, and something that years later in your life can truly be something that you can see was because of that. That is why we are, and that is education. Moi Kibaki was the only president that we had in our country who gave priority to education, gave it to us for free, or gave it to us at affordable rates. And that is why some of us right now are able to live the lives we're living. And when you look at Kenya, other than Moi Kibaki, all the other presidents, none of them has actually done anything for Kenyans, purely for Kenyans, without having reaped a benefit from it. If you look at the scam about housing right now, I watched a video jana about this housing thing. Let me play that video for you. Okay, so you can any video I change the sound, but just watch the video. Just watch the video. So, mark this guy mwenye akona jezi ya red, okay? Huyu jamaa akona jezi ya red na amepatiwa pesa, okay? Follow that guy. A few moments later, so the same guy ndio huyu mwenye anasema vile anafurahia. So I'm going to play the video. I'm going to post the video here. I don't know why the sound is not playing, but huyu jamaa ni mwenye ametoka kupatiwa doko hiyo line saa hii. And saa hii alikuwa hapa akishangilia akisema vile ako happy juu wamepatiwa hao. Okay, ndio huyu mpaka amepigwa picha na anaonyeshana nyumba yake. Sawa? Ndio huyu anaonyeshana ako na kifunguo ya nyumba. Unaona? So, hiyo video I'll play it at the end, ndaipost ikiwa peke yake baadaye. Sijui kwa nini hii TikTok ina misbehave. But anyway, this was my point. The housing scam is a scam. Your housing project, ukiangalia every part of Kenya na kuwa mentioned, it's a disaster. It's not working. Those houses are too expensive. Most of the houses have already been bought by politicians and their friends and their cronies. So it was a scam. And again, to my point, there has never been a politician in Kenya who has actually done things to benefit the common mwananchi. This was the point I wanted to make this video. Mimi niliwaambia wadau, and I'll keep telling you my fellow Kenyans. The reason nimesema I've seen Kenyans washaanza kugawana na makabila zao na washaanza kuform all these parties. It is because mimi niliwaambia all those things are null and void. All those things, unless you are actually going to be part of that government. The only people, ili ataka ushike vizuri na ushike vizuri kabisa, the only people who will actually benefit in Kenya is the people who are going to be part of that government, ama who are going to benefit because they have people with that government they are going to work with. Either you're going to be getting tenders, either you're going to be getting kickbacks, either you're going to be directly employed in that government, either in the county or in the national government. But sisi wa Kenya wengine wote, hii biashara yenye mnafanya ya kwanza sijui kuform all these different formations, it's useless and null and void. Kwa sababu mimi niliwaambia, these politicians have not done anything for Kenyans for 60 years. And it is not going to change in 2027. Nothing is going to change. So mimi niliwaambia, the only thing that can actually help that country, nilishawaambia nimewaambia multiple times, is when we get to a point whereby we will start making politicians pay for stealing our money.
We will make politicians paying for taking office, yet they know they are inept. They have no idea. They have no delivery plan at all. I told you, until we get to a point where it is normal for us to take politicians to jail, where it is normal for us to give the most heinous, the most punishable penalty to politicians for stealing our money, for misappropriating government funds, and for taking looting from government property, the national property. Because until we get to a point whereby politicians in Kenya watakuwa na uoga ya kuiba, mtu atakuwa na uoga ya kuchukua mashamba ya inchi, atakuwa na uoga ya kuiba ya kuchukua parastatal za inchi anauza, ya kuchukua national property anauza kama private property. Nothing is ever going to change in that country right now. Mimi nimemwambia multiple times and I keep on telling you, all these elections we're talking about, 2027 na mkiongelea ni upuzi mtupu, ni zero. Hakuna kitu inamaanisha. As long as politicians will continue knowing that pesa ya CDF naweza kula, naweza chukua pesa ya CDF ni kule na kwa mtadu, naweza chukua pesa ya county ni kule na kwa mtadu, naweza chukua pesa ya ministry mzima ni kule na kwa mtadu, naweza chukua pesa ya KPA na kwa mtadu. Sasa kuna story inaendelea, KPA billions ziko missing. This is my point right now. Until you get to a point as a country whereby politicians will know that if you steal money from Kenyans, if you steal from the public coffers, if you steal public wealth that belongs to Kenyans, we are going to come for you. We are going to make you pay. We are going to take back everything. Hakuna tutibadilika hiyo nchi. And I'm looking at the situation right now and I'm sad because we are just doing the same thing. Kazi yetu inakuwa kutapika, tunachukua matapiko tunakula. The same politicians who are running the show are the same people. Na mimi niliwaambia, until the day the politician is going to be afraid of the mwananchi, until the day politician atakuwa afraid kuiba, until the day politician atakuwa anajua akiapply kazi lazima adeliver, na akikosa kudeliver kuna penalty na punishment inamfuata, nothing is ever going to change in that country. Mimi nawaambia, hizi biashara zote mnafanya za kugawana, sijui team, sijui Monyoro team, Matiang'i team, Raila, sijui team Babu Owino, sijui team Ruto tano tena, sijui Kumi what, hizo zote ni upuzi. Mimi nakwambia sasa hivi naona tu mnaongea, but I'm telling you one day very soon, you see these videos that I'm posting, mtakuwa mnazitumia kama prophecy. Hizi videos zenye nawapostia mtakuwa mnazitumia kama reference wakati mtarealize 2027 na kwa kitu kimebadilika kwa hiyo nchi. The same shit ina recycle, the same politicians mwa recycle, wanaendelea kuiba vile wanataka and nothing is happening. Nchi imekuwa frustrated, economy imekuwa messed up, nothing is working. Hiyo ndio siku mtani understand. Right now in Kenya, ukienda uangalie Kenya saa hii, ukienda hosi saa hii, mtu yako akigonjeka umpeleke hosi, unaenda hosi kwa pharmacy hakuna madawa, mashini za kupima, madaktari na manases na makomrades wao wamefungua laboratory na pharmacy just outside the hospital. Hiyo ndio ukienda hosi kwa dawa uende kwao, test yenye hosi unalipishwa 1000, unaenda kwao na kulipisha 3000 ama 5000. That is what is happening to our country right now. We are living in a situation whereby we have become a banana republic. Tumekuwa republic yenye kila mtu anafanya Kenya anataka, everyone anafanya another go their own way. Politician amekuwa kama god and we have allowed it. We have allowed it. And mimi nawaambia, until the day we realize that the solution is going to be simple, make the politician pay. Make the politician know that they steal from the public, itakuwa uchungu. Politician akishajua kwamba kuiba itamletea shida. Mimi niliwaambia tukinyonga tu hawa tukadhaa, tuchukue kadhaa wenye wako guilty tuwanyonge, tuchukue hizi mashamba, turudishe hizi mashamba, turudishe hizi property. Hiyo pesa yote wameiba, wameficha Dubai, wakaficha China, wakaficha Europe, wakaficha the rest of African countries. Hiyo pesa irudishwe Kenya. Mimi sikudanganyi. Ile nchi inakuwa clear. Ile nchi inaweza kuwa clean. But until the day tutafika hapo, hii yote mnafanya ni upuzi. Siwadanganyi. Mimi personally siwezi na kupanga line vote. For what? Hiyo ni upuzi. Nonsense. Mtu yote mwenye anajidanganya hapa sijui ati tuchukua ili za kura, maana naenda kuvote mvote nini? First of all, hakuna mtashinda Ruto. There is no way you're going to win against Ruto. Hiyo kwanza mjidimoja kujidanganya. Ule jamaa amejipanga, akona plan A B C D. Sisi bado hata hatujui tutakaje. Hatujui tutakaje. Jenzi waliamka wakajaribu kuwafungua macho, wakajaribu kuambia the way to do it, mkawaita waizi, mkawaita treasoners, mkawaita terrorist. Saa hii mko hapa mnaanza kudanganya na hatujui tuchukue kura tu vote 2027. Hakuna, hiyo ni uongo. Kama uko hapo unajidanganya 2027 that there is something you're going to do because you're going to wake up and upange line of vote, hiyo ni null and void. That's useless. Mimi nakwambia ukweli. Take that to the bank. Take that to the bank or down. Anyway, me I'll keep on doing my part. I'll keep on speaking. I'll keep on spreading the word and at least making sure that my conscience is clean and low, that
I did my part. Luchivia, Ndio. Labda hujui ni nani utapigia kura in 2027. Yes. Lakini ile kitu muhimu zaidi ni kwamba ujue yule mwenye hautapigia kura. Yes. Are we together? You may not know who you will vote for in 2027. Yes. But it is important to know who you will not vote for in 2027. The best way for Kenyans to vote in 2027 is two ways. One, don't vote for anybody who did not deliver when it came to their manifesto. Number two, do not vote for anybody who had any previous corruption cases. For example, when it comes to Sakaja, the current Nairobi governor wants to run for a second term. Now, I will be damned if I vote for Sakaja considering just one part of the manifesto, which is roads. He said that he will fix roads and he will fix drainage and water will be distributed to different parts of Nairobi. He said this and he has not delivered. Nairobi to go 2025, we are almost at the half of the year and the roads are flooding insanely even if it rains just a little bit. So what logic would someone be using if they vote for Sakaja for the second time? What logic would somebody be using if they vote for Pasaris, who is definitely probably going to run again for Nairobi women rep, and she has not been proactive in talking about like femicide cases and protecting women, which is her job in parliament. If we just focus on those two things, not voting for anybody who had any corruption case and not voting for anybody who has messed up their manifesto, I feel like Kenyans will be really, really far. Instead of focusing on voting for somebody because of their tribe, because they paid you 200 shillings, because you are voting for them just so that they can remove somebody else and you hope that they are going to do something better, please, I think it's time that we remove ourselves from the situation. And also to the Kenyan youth, we are the majority. When you look at people who are 35 and under, we are the majority when it comes to the population. By 2027, let's say all of us will be adult status and all of us can get a voter's ID and actually vote. I am really, really, really encouraging people to register to vote when that time comes. Let's not vote for people because of any other reason except those two. Let's be logical this time, please. Like, our lives depend on it. Kwani wewe utakubali upige kura mtu aibe? Wewe kama Mkenya mwenye unateseka as we speak now, utakubali uende upige kura 2027 alafu mtu achukue aongeze rais? Kwa sababu anatuambia kwamba hakuna rais ashawahi kuwa one term president. Sasa wanasema hata kama rais hatapita, watachukua kidogo kidogo kutoka kwa zile zetu waongeze rais apite. Kwani wewe kama Mkenya who are going through a very difficult times as we speak now, are you going to allow people to steal your elections? Kwani tutakuwa wajinga aina gani? Tutakuwa wajinga aina gani turuhusu watu waibe kura zetu yenye tumepiga na venye sisi tunateseka saa hii? Atuwaibe waongeze yule mwingine apate aingie kama rais. Kwani sisi tutakuwa wajinga aina gani? Si wajinga walisha Kenya. Sasa itakuwa aje mtu atuibie kura zetu? Wakiiba itaungua. That is the truth of the matter. No way. That wakiiba, just like his agents have said that, you know, watajaza. The truth of the matter is wametuibia ya kutosha, wamepa pesa zetu za kutosha, wametuua ya kutosha. If William Ruto survives to the election na ajaribu kuiba, itaungua. And that's the truth of the matter. 2027, at the tallying center at the ward level, we will have Gen Z representatives to count the votes and to announce the votes. Alafu tutaungana kama Gen Z, kama ni Nairobi County, kuna Gen Z wa kule Githurai, Gen Z wa Kangemi, atatuambia ni ngapi na tutajua ni votes ngapi za rais zimepigwa katika Nairobi County, na tutafanya hivyo katika Kakamega County, tutafanya hivyo katika Bungoma County. Haja na magavana, MCA, mnataka zile za rais peke yake. Lazima rais ametuchosha bana, lazima akwende nyumbani. One time. Sasa nini? Ground. Hatuongea. Sawa. Hivi venye nanawa hivi. Ndo nanawa Ruto. Nimenawa Ruto kabisa. Nimenawa Ruto. Ruto Kasongo nimekunawa. My people, unaingia kuiva alafu unaletewa one time kama chesa. Mulisema hamutaki kuchelewa in anything. Well, like Kenyans, you never disappoint. And this is the reason as to why I just love my country, Kenya. Munakuanga macho na munakuanga sete in anything. Anyway, Aluta, the struggle continues. We have to drain the swamps.
Sei o moyo. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Enyewe Ruto must go. Enyewe Ruto must go. By the way, Ruto must go. Enyewe Ruto must go. Wash fire, Ruto must go. Enyewe Ruto must go. By the way, Ruto must go.